And so we are feeling very much at home here in Tomsk. Чувствую себя как дома здесь, в Томске. And Я also, никуда не уезжаю, я всегда с друзьями. also, I learned today that Srila Goswami Maharaj was here maybe 6 times in Сегодня я Tomsk. узнал, что, возможно, Госвами Махарадж был здесь примерно 6 раз. And so while we've been traveling also, please try to understand that they are all thinking of you. Goswami Maharaj and Bhakti Lalita, they are thinking of you very much. Avadut Maharaj, you know, I am also in Russia by the grace of Avadut Maharaj. И все вайшнавы думают о вас, всегда помните об этом. И Госвами Махарадж, и Бхакти Лалита Девидаси, и Авадут Махарадж, и вы всегда в нашей памяти. And when I am not here, I'm also thinking, when I am here, I'm thinking of you. But when I'm not here, I'm also thinking of you. Неважно, здесь я или где-то путешествую, я всегда думаю, помню о вас. But in this way, know that especially Avadut Maharaj, Srila Avadut Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Bhakti Lalita, the devotees, are always thinking of you here. You are not alone in the middle of the country. И вы не одни в центре страны, о вас всегда помнит Вайшнав. You are with very well-wishing, good Vaishnavas. И вы получили все благословения от прекрасных Вайшнавов. And it is my humble duty, I've come here happily. Это моя смиренная обязанность быть здесь, и я очень счастлива. But really, if they could, then we'd be together with Goswami Maharaj and Lalita and Avadut Maharaj. Если бы другие Вайшнавы могли, они бы тоже были сейчас здесь. We want to bring you some of their flavor as well, so that they are here with us in some subtle way, giving support and giving association to you. И Вайшнавы всегда оказывают вам поддержку и внимание. And in this way we are in touch with our senior family. We're in touch with our senior family. Мы соприкасаемся с нашими старшими членами семьи. And if we can somehow represent them in some small way, we are representing Gurudev and Guru Maharaj, but we are also representing our senior and good Vaishnavas. И мы представляем здесь и Гуру Махараджа, и Гурудева, и всех старших Вайшнавов здесь. And so if I can be of service, и если я могу чем-то помочь, если я могу служить, here I am. То я здесь. So first of all, any question from anybody? Есть ли какие-то вопросы? Да. Пожалуйста. У меня есть маленькая проблема. I have a small question. Я small problem. слышу или пою баджаны, я их воспринимаю как песни. Просто мне нравится, как они звучат, кто как поет, кто-то поет красиво, кто-то поет некрасиво. Но я не слышу смысла. When I'm hearing or singing bhajans, I'm thinking of these bhajans like about common songs. So I hear when somebody is singing well, beautifully, or not really well. So, but I'm not thinking about the meaning of them. What should I do? Well, first thing is you recognize that yourself. Во-первых, замечательно, что вы это осознали самостоятельно. So when we recognize something in us needs some adjustment, that is the first step, to first see, I need to try to adjust my thinking. Потому, чтобы это переосмыслить. And then how to adjust our thinking? We can think of some of our very honorable Vaishnavas who externally did not sing very nicely and did not keep even 1, 2, 3 beat and like that, but that Gurudev gave much certificate and gave much blessing to. Мы можем помнить о том, что были очень квалифицированные, потрясающие вайшнавы, которые не пели прекрасно и не могли даже попадать в ритм, но Гурудев и Гуру Махарадж им очень доверяли и видели их. And we have seen that example right in front of our eyes. Мы лично это видели, это было на наших глазах. And when we think of such devotees, then we definitely have to change gear. I know you have an electric car, you have no gears, but in the olden days, people had gears in their car. You have to change gear into a different gear. Нам нужно поменять свой механизм, когда мы думаем о подобных вайшнавах. Свое отношение. So that will help us to also understand, yes,
the substance of the bhajan is the important thing. Субстанция, суть баджана очень важна. And how to make ourselves feel it is to actually become a little acquainted with the words and the meaning, so that when you sing, you don't really have to translate. Вам не нужно переводить, когда вы поете, но вам нужно помнить о смысле. Somebody who speaks a second language or a third or fourth language, на нескольких языках, then the transition so that you are able to speak that language well is you start when you're speaking the second language. Идет передача, что вы можете говорить на этом языке хорошо. You sort of start thinking in that language. Но когда вы начинаете думать на этом языке, So you're not first saying the table is red and then translating it. You're thinking, oh, la table бывает est уровень, rouge. когда вы думаете на том языке, который изучаете. Это очень высокий уровень. So with our bhajans, most of them are in Bengali. Большинство баджанов написано на бенгале. And Bengali is, believe it or not, a simple language. Бенгали очень простой язык. Верите вы в это или нет, но это так. And Mahaprabhu chose to advent in Bengal because the language is simple. Выбрал местом своего явления Бенгали, потому что бенгальский очень простой язык. It is simple, it is very expressive, Он простой, очень выразительный. and it is sweet. It is happy to say and to hear. Очень приятен для восприятия и для произношения. Он сладостен. And we were just thinking this morning, even the writing looks sweet to us. И сегодня утром я думал, что даже письменность на бенгале, она выглядит очень привлекательно, очень красиво. So if we can become a little aware of the meaning of the words, Если бы мы познакомились с значением слов, then while we're singing we can тогда, когда feel мы the поем, song, мы можем чувствовать эту rather than the double effort of having to physically translate it. нежели чем просто вначале спеть, а потом перевести на свой язык. Gurudev, we are sitting with Gurudev, just very few of us. It was early morning. Я помню, как-то утром мы были рядом с Гурудевом, было мало людей в комнате. And sitting with Gurudev, I do not know, maybe 3 or 4 of us with Gurudev. Было 3-4 человека с Гурудевом в то время. And after the Mangalati, they're doing the parikrama of the Они temples. делали парикраму вокруг храмов. And the devotees, and actually they were all Bengali devotees. И там было несколько... Все те, кто делали эту парикраму, были бенгальцы. But they were circumambulating and they were singing. Они обходили, пели, играли на мридангах. Singing Gurudev Kripa Bindu Diya. И пели песню Гурудев Крипа Бинду Дия. Which is okay, Kripa Bindu Di. Kripa, mercy, Bindu, one drop. One drop, Diya. Милость, Please give. Крипа, Бинду, одна капелька, Дия. Kripa Bindu Diya. Bindu means small, Diya. drop. Drop. Diya. One drop of mercy. Дия means Дия. And Diya, please give. Пожалуйста, дай каплю милости. So that's fine, Gurudev Kripa Bindu Diya. But why I'm mentioning this is Но почему я that упоминаю Gurudev, he's sitting in his chair, and you know in Gurudev сидел на своем Navadip, кресле, if you remember to в Navadip, Навадвипе? he especially had made a window when the Там reconstruction was сделано done. окно So после from his chair, ремонта. he can look И он мог видеть с down веранды, and he can see все, что происходит внизу. that area, the devotees, the Эту temple and the Guru местность, Maharaj's где, and the kitchen outside. He can see down there, so he can see what's happening. храм Гуру Махараджа, преданные. And Gurudev is sitting in the chair, and then suddenly he said, in English he said, "They are all liars, they are liars." И неожиданно Гурудев воскликнул: все они лжецы, они все лгут. And I'm thinking, Я подумал, I'm not going to say anything here and put my foot in it, but Gurudev, what do you mean they're all liars? So there's like a что вы имеете в pause. виду, Гурудев, сказав так? But I did not say. Я подумал это про себя. But there's a big question mark inside У my меня mind. в голове возник такой вопрос. Why are they all liars? Почему они все лгут? Then Gurudev, seeing the silence in the room, Когда Гурудев really увидел вокруг They- напряженное молчание, он сказал: they are singing. они поют. What's the last 2 lines of? Какие последние 2 строки у Гурудев Крипа Биндадия? What are the?
Oh, come on. We must know that. We're always quoting these last two lines. Gurudev Kripa Bindu Diya. The last two lines. Karuna na hoile, kandiya kandiya, prana na rakibo ara. And if, Gurudev, he's knowing the meaning of the song. They're singing Karuna na hoile, kandiya kandiya, prana na rakibo ara. And it's Karuna, mercy. Karuna, милость. So Gurudev, if you, Karuna na hoile, without your mercy, without you giving mercy. Без того, что вы дадите нам милость. Karuna na hoile. Hoile is just simply the verb. Hoile означает глагол. Without your mercy. Без Kandiya, kandiya, cry and cry. Мы будем плакать и плакать. Prana na rakibo ara. Prana is prana, life. Мы потеряем свою жизнь. Na rakiba. Na, no, and rakiba means stay. Ракхиба означает оставаться. So I will prana na rakibo ara anymore, any longer. So У меня не останется жизнь. Yeah, without your mercy, Без then твоей милости. I'll only cry and cry, and I will not be плакать able to maintain my life. И не смогу продолжить свою жизнь. And Gurudev saying, they are all liars. Гурудев сказал, они все лжецы. So it is good for us to know what we are singing and to Поэтому для нас feel очень it. хорошо, если мы знаем, о чем мы поем, и чувствовать это. So we do not be put in the category there where we are singing something and not feeling it. We want to feel what we are Нам singing. нужно идти в ту категорию, кто поют и чувствуют, о чем они поют. And that very time I'm sitting there Конечно, with это Gurudev, занимает много времени. and I thought, А в то время я думал, it is much safer for me to sit with Gurudev than to be doing the когда эта parikrama. ситуация произошла, я подумал про себя, что для меня гораздо безопаснее быть рядом с Гурудевом, чем делать парикраму, когда вот он так сказал. But the point is, especially the songs, in a minute, Но смысл в том, the songs that we sing often, then те it песни, is которые мы поем часто, good to know what we are singing хорошо бы знать то, о чем мы поем, and to feel it. и чувствовать, прочувствовать это. And in English, we have word by word for many of these songs. И в английском у нас есть пословный перевод. And in Russian, Многих этих you'll слов. have to look and see, but there is so much facility with the По-русски вы internet. тоже можете найти значение каждого слова, которое вы поете. But try to only go to either our sites or to ISKCON sites. Please Можно don't go посмотреть anywhere and everywhere. только на наших сайтах ШЧСМ или на сайтах ИСКОН. В других источниках не надо искать. The ISKCON sites, they are well supervised. Our site is properly supervised. На исконовских сайтах много подобной информации, пословный перевод. But there are some На sites наших сайтах есть where you will get информация. some wrong idea. We do Но not на want to других mix сайтах there. вы можете найти мисконцепции, неправильные идеи. Не нужно ходить на них. We are followers of Guru Maharaj, Мы Gurudev and последователи Srila Гуру Prabhupada. Махараджа, This is our Гурудева clean, и Шрилы complete, Прабхупады. Это наши clean, короли. complete and safe line. И это наша законченная, полностью завершенная линия. And those who are following those three, when we've in that association, we are in safe association. И если мы следуем их наставлениям, то мы в безопасной позиции. So look and see, and then for some songs like Gurudev Kripa Bindu Diya, И некоторые песни, например, Гурудев Крипа Биндудия, and just now we Можете sing найти. Yashomati Nandana, Brajabarunagara, we are singing Например, every day, дневные and it баджаны. is so sweet. It is the names, it's not even translation, it is the names of Krishna, but in different Яша aspects of Krishna. Матинандана — это песня, восхваляющая имена Господа. And Там then, идет их перечисление. then Jaya Shachinandana, И Джая Suramuni Шачинандана. Vanda, Перечисление, Bhava название имена Господа в разных аспектах. And I have seen, I saw in one temple that В одном из храмов я видела, they are each week studying one что каждую bhajan, неделю one они kirtan. изучают баджан, какой-то один из баджанов. And I thought this is a Я good. подумала, это хорошая system. практика, хорошая система. And then that one bhajan they'll focus in the morning and evening, Они, morning and evening for a week, with the word by На word. этом баджане они, например, целый день, утром, днем и вечером они его изучают,
пословно. And it is also healthy to do these things. И We это want to очень have a здоровая living association, living program, which is beneficial for us all. У нас есть живые программы, где мы собираемся вместе, и для нас это благоприятно. And we are not without reference and guidance, because there is so much by Srila Prabhupada, Guru Maharaj and Gurudev by И это now. было рекомендовано нашими учителями Шрилой Прабхупадой, Шрилой Гурудевом, Шрилой Махараджем. If it is 50 years ago, you will have difficulty to find anything which will be by devotees, for devotees. Например, 50 лет назад было очень трудно найти какие-то подобного плана наставлений. But now Mahaprabhu and Nityananda's grace has overflooded the world, not only India. Before Но it по was милости limited to India. Махапрабху и Нитянанды сознание Кришны заполнило весь мир. So it is historically a very auspicious Исторически это очень особенное время, and rare and valuable time. очень ценное время. Не надо терять время, потому что мы живем в уникальное время. We are in the first wave Мы в первой волне of Mahaprabhu's tsunami, цунами Махапрабху, which is flowing around the world. которая затапливает мир. Mahaprabhu's tsunami covered India during his time, but it didn't break the walls of India, if you like. It Цунами stayed within Махапрабху India. затопило Индию, но оно не прорвалось дальше в иные страны. But now Но that сейчас second wave has эта come вторая волна all over the пришла world and по back всему to миру India. и обратно в Индию. So now in India, again Сейчас people в are Индии becoming снова Krishna conscious, Nitai and Gauranga conscious. люди становятся сознающими Кришну, находятся в сознании Кришны. And with this wave we have ready access to so much which we would not have any access to Этим before. волнам у нас есть такой огромный доступ к тому, чему не было доступа ранее никогда. And even from our little phone which we have in our Даже pocket, благодаря нашим телефонам мы можем получить этот доступ. we can go straight to the Veda base, we can go straight to harekrishna.ru, we can go to scsmat.com, gaudiadarshan.net, Махарадж перечисляет сайты, на которых можно найти чистую информацию. Сайты ШЧСМ, vedabase.com, and in Russian it is И mostly там есть that. тоже много на русском информации. So we also feel that all of this technology has been allowed by Krishna, allows everything. So Также мы понимаем, что все эти технологии были разрешены Krishna and Mahaprabhu have allowed this technology Кришна и for Махапрабху devotional purpose. разрешили появление этих технологий для божественных целей, And для yes, целей преданности. we know преданного that it служения. can be used for non-devotional purpose. Ну, But конечно, мы знаем, что это может быть использовано и не в целях для служения. if we look at its real value, Но its если мы посмотрим only на value действительное ultimately значение, is to help единственная spread the ценность glories of the holy name, этих технологий — это распространение сознания Кришны и святого имени. give access to the discourses of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, Gurudev, Дать доступ всем к тому, что говорили Шрила Прабхупад, Шрила Махарадж и Шрила Гурудев. and those who are in that line, И who тем, are кто продолжил surrendered in линию. that line. You see every кто week, 3 times a предались. week, Srila Goswami Maharaj on live stream. Как мы видим сейчас, трижды в неделю Госвами Махарадж выступает, и в любой точке мира вы можете присоединиться к живому общению с Госвами Махараджем. And I'm sure that somebody is preparing that in Russian also. И я уверен, что кто-то подготавливает его материалы и переводит на русский. And all of the books. И все Чайтанья книги. Charitamrita, Srimad Bhagavatam, all the books we can get just by taking out a little phone, click, 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 Мы and then можем we открыть okay. наши книги, просто используя телефон. So it is good to become familiar. Your point is good. We don't want to be just parrots. Ваш вопрос очень хороший. Нам не нужно быть попугаями. Действительно, это
вопрос, который требует осмысления. One of the Sri Chaitanya Saraswat Acharyas is Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj in Brazil, and he has two parrots. Тривикрам Махарадж, у него есть 2 попугая. They can copy what you say. Они могут повторить все, что вы говорите. They have a little brain inside. У них есть небольшой мозг And they внутри. say, Hare Krishna, Они даже могут сказать Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. It is good for them, no doubt, but we don't want to be a parrot. We don't want Конечно, для них это прекрасно, но нам не стоит быть попугаями. just to learn for Нам нужно изучать. saying, oh, I know so many slokas, I can say this, I can say this. Нам не нужно изучать шлоки просто для того, чтобы потом где-то хвастаться. Я знаю это, я знаю то. As Gurudev said about that one sloka that we were mentioning yesterday, if we can learn just one sloka Как Гурудев говорил, and put it in our heart, достаточно выучить одну шлоку, одну песню и поместить в свое сердце. so also Gurudev is saying, and put it in our heart. This. Важно здесь Point. поместить в свое сердце. So we are learning these bhajans, but we want to Мы learn the bhajans изучаем. and put them in our heart. То есть моя рекомендация выучить баджаны и поместить их в свое сердце. But it is also true, we can say, whether we know the meaning or not, it is going to do us good. Но также является правдой то, что неважно, знаем ли мы значение того, о чем поем, или нет, все равно и сами слова делают нас лучше. So good. And it is a practical point, because Это практический вопрос. we can just follow, oh, we're meant to do this, and just ding, 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 sing all the way through, and actually not be really conscious of anything, but it is a good vibration to be around. Ну, мы можем, конечно, петь, и благоприятная вибрация будет распространяться, но лучше петь осмысленно. But we do always want to try to improve the quality of what Мы we're всегда doing. пытаемся улучшить качество того, что мы делаем. We are not just to follow the practices for the sake of following them. There is some purpose why our gurus have recommended, Мы and there for не us to следуем cultivate. рекомендациям просто для того, чтобы следовать рекомендациям. Мы делаем это осмысленно, потому что так говорили наши учителя. And cultivate means to grow. Look, you have a beautiful garden here. It is all coming from Культивировать seed означает and growing up. Рост. Мы видим это по вашему прекрасному саду. Вначале вы ухаживаете, потом растения растут. So we are also growing. Мы также растем. Growing our bodies, but growing our spiritual, тела растут. devotional kripa. И наша божественная крипа тоже. And here you have a very good oasis. Oasis, if you go to say, just now we saw the Tuareg on the name of the car, had some name Tuareg. I have seen many times a Tuareg in the Sahara Desert. In the Sahara Desert, then you find from time to time the oasis, and the oasis looks so rich, and there's trees and there's things growing. So here is like an oasis for our devotional И life. здесь, в храме, это оазис нашего преданного служения, нашей духовной жизни. Сейчас я видел туарек, машину, и когда я был молод, и мы устраивали сафари-туры, я часто видел туарегов в Сахаре, в пустыне. И в пустыне я также видел оазисы. Это места, куда все стремятся, потому что там есть вода, там есть деревья. И надо помнить, что этот храм – это оазис вашей духовной жизни, нашей духовной жизни. And their oasis is life. Without the oasis, they have to always have some oasis. Otherwise, you И в cannot Сахаре нет жизни без live in the оазисов. Sahara Desert. Невозможно выжить в пустыне без оазисов. Оазис – это жизнь. So we also are like that. We need the oasis. We need the Мы ashram. тоже We need the всегда association of ищем devotees. оазисов. Нам нужно общение, нам нужен храм, We нам need нужно собираться Krishna вместе. Sankirtan. Нам нужна Кришна joining Санкиртана. We need Krishna Nam, Нам нужен Кришна Нам. taking the name. We need Krishna повторять Katha, имя. Нам нужна Кришна discussion Катха, about Krishna. обсуждение. And we need Krishna Aradhana, the worship
the И нам нужно Krishna Aradhana, worship. Поклоняться Господу. So we find Krishna all of Aradhana. this here. И все это мы можем найти здесь, в духовном оазисе. And otherwise in the regular world, it may look beautiful, Иначе в обычном материальном мире все это может выглядеть прекрасно. but it is a very temporary Но всё это manifestation given by Временное Krishna проявление, for данное those who Кришной, want to separately enjoy without для тех, кто giving хочет any наслаждаться acknowledgement to the Lord. отдельно от Господа, But- не стремясь к Нему. Then they are given some illusion to play with. Поэтому он дает некую иллюзию, с которой можно поиграться. Like Таким an- душем. Like an iPad for the children. Например, iPad для детей. Okay, here's a 3D iPad. Ну вот, например, 3D iPad. Наша реальность материальная — это 3D iPad. You're saying the virtual reality, putting on some virtual reality. Да, есть виртуальная реальность. Материальный мир — это виртуальная реальность. And in fact, sitting just now, we were sitting with Prithu Prabhu in Moscow airport. And in Недавно Moscow, мы были с Притху в московском аэропорту. there was some advert on the wall, and Было it was, объявление на стене. I don't know what, or Реклама, Pano Air, or Air Pano, something like that. And I was trying to think, what are they advertising? О чем реклама, спросил я Притху. And so we were there together, so we just, on the little phone, we went И мы airpano.com погуглили, and looked it зашли up. на сайт. And there they Pano have 360-degree videos У них of есть places. возможность 360 градусов видео. And one of them was a place I've been to. And I thought, oh, I'll just click on this one. It says Chengdu Panda Reserve or Panda Zoo. I guess. И можно кликнуть, например, на любой из предложенных там отрывочков, и они зашли на панда-заповедник. And with your finger, Chengdu. then it shows the video. You И see вы the можете pandas просто move. двигать But with your пальцем finger, you can move Вы it, so you можете can посмотреть look all around and look up and на look весь down заповедник, and и go вверх, и close, вниз, right up to the и panda. увеличить, и посмотреть панде в глаза. And I thought, it looks so realistic. I've been there. It looks подумал, exactly like when we were there and went to the Это place. выглядит, как будто я там сейчас нахожусь. Так реально это все сделано. But whether it is them or not, but they've got this enhanced reality. It is not only real, it is enhanced reality. Есть также, так сказать, приукрашенная реальность, But we all know Не it только- is illusion. настоящая. Но мы все знаем, что это иллюзия. So this is one form of illusion. If you go to look at the pandas on here, there's no panda there. We know it. They're just И если вы смотрите dots on the в screen. интернете, то это одна из форм иллюзии. Здесь нет в iPad никакой панды, но мы видим ее. So this material world is a Материальный different мир three-dimensional — это трехмерная иллюзия. form of this illusory environment. It is real, but it is not substantial. Она реальна, но несущественна. At the next moment, it will be gone. И в любой момент она может свернуться, кончиться. And this is where we are now. The next moment, everything we see as reality of this Это то, world, где мы сейчас. these trees will be dead, something else will come, the ice age will come, the dinosaurs will come back. Yeah, all the Все может children like смениться в dinosaurs. мгновение ока. Эти деревья погибнут, динозавры вернутся. But it is a similar kind of thing. But reality, the beautiful, Но where реальность, настоящая реальность прекрасна, everything is sweet, charming, attractive, где все сладостные, великолепные, притягательные. Chintamani prakarasat masukalpa vriksha lakshavriteshu surabir abhipalayantam Lakshmi sahasra sata sambrama sevyamanam govindam adipurusham tam maham bhajami. If we become familiar with the Brahma Samhita, Если so мы many прочитаем beautiful verses describing Брахма-санскриту, Krishna's мы увидим land. столько стихов прекрасных, которые описывают духовную реальность. And as Guru Maharaj said, our seeing is through the ears. We hear Гуру and Махарадж всегда подчеркивал, что мы видим через уши. And even if you read something, it's a Даже form если вы of что-то subtle читаете, hearing, because you're hearing это the одна words из as you форм read. слушания.
So you can hear the words of Lord Brahma by reading Brahma Samhita. Вы можете услышать то, что говорил Господь Брахма, читая Брахма Самхиту. You can hear the words of Gurudev, of Guru Maharaj. Вы можете услышать слова reading their Гурудева, Гуру lectures. Махараджа, читая их лекции. Like this way. Anyway, many good things, but it's true, we want to feel the substance of what we're doing. Нам нужно понимать суть того, что мы делаем. And you will find in Bengali many words come again and again and again, and then you will find the very many key words which, oh yes, you're very... И вы обнаружите, что когда вы будете учить бенгали, очень много ключевых слов. And Karuna is one of them. Karuna Sindhu, ocean of mercy, Karuna. Каруна — это океан милости. And Kandiya is crying, so Kandiya. Crying. Плаканье. Prana, na, rakibo, ara. Prana, na, rakibo, ara. So we want to sing it properly and not come in front of Gurudev and sing anything we don't believe. Нам Otherwise we не may стоит, get стоя chastised. напротив Гурудева, петь то, во что мы не верим, иначе он нас наругает, отчитает нас. Anyhow, do your best amongst yourselves with the guidance that we've got from Guru все, что в ваших and from силах, Gauranga. чтобы следовать наставлению Гуру и Гауранги. And Guru includes our whole parampara, which includes, Он вмещает в себя всю нашу парампару. which includes, of course, Srila Bhaktivinoda Thakur, Шрила Бхактивинода Такура, Srila Narottam Das Thakur. Шрила Нароттама Дас Такура. All of these, they're songs which are the principal songs, our Их principal песни — kirtan. это главные песни для нас. They're very happy for us. И это очень благоприятно для нас. And anyway, maybe this evening I can read you, I'll find the part and read a little Возможно, bit сегодня that comes to вечером. my mind now of Gurudev saying how much joy he has from singing and reading the different songs. Я найду тексты, где из этих текстов видео. No, text. Тексты, где Гурудев говорит о том, как много радости ему доставляет чтение и пение определенных стихов, шлок. But you do remind me of something. I saw a very good video, just И, кстати, short. I mean, every я video могу is good, найти we see. видео прекрасное, где But Гурудев, something very, no, it's Guru Maharaj video. Гуру It was Махарадж very, видео. struck my heart, and I thought, oh yes, То, this что is so поразило wonderful. меня в самое сердце. But I don't have a video program Но у where меня I нет can put a видеопрограммы bookmark. I have an audio where you У can put меня a есть bookmark закладки, and go. но... Окей, Балаванта will help to show us. No, I think can we show will. on here. We are very few people. Ah. We can look. Или мы можем посмотреть даже вот с такого гаджета. But on the iPad, does anybody know how to make a bookmark in a video? How to? We will discuss it later, okay? After program. Maybe Балаванта knows. Yes, maybe. Сувад. He's very smart. He knows Yes. all these electronic things. And very practical. Вы Very очень practical. умны и практичны, Балаванта. Yes. And Jai. maybe Shanti Prabhu also, because he's a professional electronic engineer. Okay, we've got the whole team here. All right. As I said, Tomsk is a city of smart people. Yes. Actually, Tomsk is world famous for as an education city. На самом деле я подумал, что Томск действительно знаменит по всему миру из-за своего уровня образования. So I'm amongst smart people. Так что я нахожусь среди умных людей. То, ну, как может сложиться впечатление, что если мы не можем There is an impression, if we can't feel what felt our teachers like Narottam Das Thakur, should we sing these songs if we can't feel the same that the authors of this? It seems like we all liars. Yes, we should sing the song. Ну, на самом деле, нужно, да, петь. And try to be faithful to the Нужно mood пытаться of the быть song. в настроении песни, то есть верить песне. То есть, Может быть то, что, верить, что они это чувствовали. so is it okay if you feel like
they felt like this. I don't, but I know this is truth, and I'm trying. And I honor that. Yes. Я Yes. уважаю то, что чувствовали мои учителя, я пою, поэтому я пою эти песни. Да, это правильное настроение. When Gurudev said that, Когда Гурудев это сказал, there were various things going on which kind некоторые of, вещи происходили до этого, like конечно. Gurudev, they were not listening to him, but yet they're singing the song. Это касалось людей, которые не слушали его наставлений, Then но вот они Gurudev пели saying, эту then what песню. is this? И тогда он так сказал. But we don't want to be in that category. Но мы не We хотим are быть в trying этой to listen категории. to Мы Gurudev. пытаемся слушать то, что говорит нам наш So Гурудев. that had a specific point, but Конечно, это были некие обстоятельства, почему он так сказал. but in another way is No. if they were conscious of what they're singing, maybe they would not be singing that. I mean, whatever it may be. We need to be conscious of what we're singing. Возможно, если бы они сознательно относились к тому, что они поют, они бы в эту ситуацию и не попали. We're not singing just for formality. Мы не поем просто формально. But none of you here are in that department. We are all in Никто the из вас не находится faithful department. It was a little extreme в той example, сфере, but we should know о what которой we're я singing. упомянул. Вы все искренне пытаетесь следовать. Но нужно про это не забывать. I can think of other things which Guru Maharaj said, Gurudev said. But to be continued, we can continue. Ну, this я later. продолжу на эту тему говорить попозже.